80-year-old Mafalda lives in the lovely seaside town of Gaeta. Today she's sharing her recipe for a local speciality called tiella, which is a kind of stuffed pizza. We joined her buying the ingredients for tiella in her local shops. She needs fresh yeast for the tiella dough and she buys this from her local bakery. $80 grammi. Quindi una metà di quello. Metà di questo, sì. Allora, mi chiamo Mafalda, vivo a Gaeta e vi voglio preparare una ricetta tradizionale gaetana, la tiella di cipolle. Back home, Mafalda starts by prepping a kilo of onions. She pours in some local olive oil into a large frying pan. She heaps in the onions and sprinkles them with a good pinch of salt. Adding salt at the beginning helps to soften the onions and to season them properly. Questa è la pianta di scarola. Mafalda turns her attention to the escarole. She rinses, drains and slices the leaves. Il sale solo perché lo deve, diciamo, il sale cucina, lo fa, come devo dire, lo fa ammorbidire, lo fa cucinare un po', hai capito? Nel dialetto nostro si dice lo fa mosciare, si dice, sì, come dire, nell'italiano non te lo so tradurre adesso. Then she sprinkles over some salt and mixes it well in. She leaves the escarole for an hour and a half to draw out the water. Here's a head of leaves she salted earlier. She squeezes them hard to extract as much water as possible. She doesn't want a soggy pie. Kira, her dog, keeps well out of the way. Mafalda has already destoned her olives. She cuts them in half and quarters her cherry tomatoes. She pours over a generous slug of olive oil. She uses the bottle to smash a garlic clove so it releases its skin easily. She chops it up along with some parsley. Mafalda dices a red chilli and adds this to the mixture. She gives everything a good stir. The escarole filling is now ready. The onions are softening nicely. Mafalda dices some more tomatoes and adds them to the pan. She peels the flesh off her local olives to join the mixture. Prossimamente sarebbero 60 anni di matrimonio e come dire, di vita mia nella città di Gaeta. Mi sono trovata molto ma molto bene. This is black pepper, and Mafalda also adds some red chilli and parsley. Her mother-in-law taught her to make these recipes, as Mafalda is originally from Abruzzo. Questo ripieno qua è pronto, adesso si deve solo raffreddare. E adesso aspettiamo che raffredda. E intanto prepariamo la pasta. Bene. She's using 600 grams of zero flour. E la farina, questa è la farina, dunque me l'ha dato il forno, dovrebbe essere la zero. She crumbles in 10 grams of fresh yeast. She doesn't want a fast rise. Quella è la mia, la 00, e questa è farina mia che ne ho messo un po'. She sprinkles some salt over the flour, then pours in some olive oil. This is for flavour and makes the dough softer.
She then gradually adds between 300 and 400 ml of water. E questa qua ci ho messo un pochino meno qui perché deve lievitare un po' più lentamente. Questa l'ho pesata, sono 6 etti di farina. 6 etti di farina sono. She folds in the flour and kneads the dough for a couple of minutes. Mia mamma faceva queste pizze qua perché questa è una ricetta gaetana, proprio la tiella questa qua. Però mia mamma faceva la pizza, quella normale col pomodoro, no? Quella. L'impasto è questo comunque, questo qua. La tua suocera quanto ci metteva il lievito? Ma anche lei, certo, metteva, ma lei poi ne faceva tanta pasta, perché lei ne faceva più di uno, faceva una di cipolle, una di scarola, un'altra di zoccoli, alici, insomma ne faceva tante. This has to rest for 3 hours. Viene messo a lievitare. Da così deve diventare così, dopo 3 ore di lievitazione. And here is a batch she made earlier. Mafalda adds a generous slug of olive oil to her pie tins. These are deep-sided 25 centimetre wide ones. Mafalda uses about a third of the dough and gently rolls out the base for one of the pies. Perché non è una ricetta della mia tradizione, da noi ci sono altre cose in Abruzzo e quindi io ho imparato a farlo da lei, che è stata una buona maestra. Ah, ma tu sei qua! She drops it into the tin and then she fills it with the escarole mixture. Then she rolls out the top using a smaller quantity of dough. She pinches the edges together, cutting off the excess. Then she seals the dough by pressing her thumb into it, pulling the dough over it with her forefinger to create a wave shape. She stabs the top with a fork, then pours lots of olive oil over the top, enough to cover it completely. She puts the tiella into a 220 degrees Celsius oven and bakes it for around 30 minutes. Mafalda then repeats the process with the stewed onion filling. L'olio che cosa fa? Intanto l'olio gli dà il condimento, diciamo, e poi ammorbidisce la pasta, perché se non ce la metti viene secca, la metti in forno, no? Senza mettere nulla si secca, invece questo qua lo cucina e lo fa rimanere morbido. Adesso sì, questa è pronta per andare in forno. Mafalda, by the way, won the prize for the best tiella in Gaeta a few years ago. And here they are, the escarole tiella and the stewed onion version. And they're both delicious. E questa è quella di cipolle. E questo è stato il trofeo vinto in una gara di tielle gaetane. But which would be your favourite? Son Antonello and grandson Kevin, whose mum is American by the way, are too busy eating to tell us what they think. Buon appetito! Click subscribe for regular helpings of Pasta Grannies and come back next week when Fiorina makes ravioli with a pork ragu.